Британский языковед представляет серию. Английский для русскоязычных. Запутанные предлоги. Здравствуйте. Добро пожаловать в четвертый раздел этой серии уроков английского языка. Тема употребление предлогов. Не забывайте подписаться на мой канал. Четвертый раздел. Предлоги места. Города, районы городов, страны, области, стороны света. Вторая часть. Предлоги направления. В предыдущем разделе я рассказал об особенностях употребления предлогов в английском языке перед названиями городов, городских районов, областей, стран, а также сторонами света. Я сосредотачивался на том, где что-то или кто-то находится. А если мы хотим выразить, куда кто-то едет, что тогда? Если мы говорим о городах, странах, районах городов и областях, которые мы навещаем, перед их названиями выступают разные предлоги. Например, в 11 часов мы прибыли в Новосибирск. Одни туристы ездят в Грецию, а другие на Кипр. К счастью, первое предложение можно перевести прямо на английский. At 11 o'clock, we arrived in Novosibirsk. Или we arrived in Novosibirsk at 11 o'clock. At 11 o'clock, we arrived in Novosibirsk. Или we arrived in Novosibirsk at 11 o'clock. Хотя также можно сказать at 11 o'clock, we arrived at Novosibirsk. Или we arrived at Novosibirsk at 11 o'clock. At 11 o'clock, we arrived at Novosibirsk. Или we arrived at Novosibirsk at 11 o'clock. Поэтому после глагола arrive выступают предлоги in или at. Однако в большинстве случаев употребляется предлог to. Города. Эти поезда курсируют из Казани в Москву и обратно. Или от Казани до Москвы и обратно. These trains run from Kazan to Moscow and back. These trains run from Kazan to Moscow and back. Городские районы. Автобусы курсируют в разные районы Москвы. На Арбат, Замоскворечье, Раменки, на Якиманку. Buses run to various districts of Moscow. To Arbat, to Zamoskorechye, to Ramenki, and to Yakimanka. Buses run to various districts of Moscow. To Arbat, to Zamoskorechye, to Ramenki, and to Yakimanka. Области. Мы переехали с Дальнего Востока в Черноземье. We moved from the Far East to the Black Earth region. We moved from the Far East to the Black Earth region. Эта железная дорога ведет в Ростовскую область. This railway leads to the Rostov area. Или to the Rostov region. This railway leads to the Rostov area. Или to the Rostov region. Многие люди ездят отдыхать на озера, на море или в горы. Many people go on holiday to the lakes, to the seaside, or to the mountains. Many people go on holiday to the lakes, to the seaside, or to the mountains. Немногие туристы ездят на Байкал, на Балтику и на Кавказ. Some tourists go to Lake Baikal, to the Baltic, or to the Caucasus.
Some tourists go to Lake Baikal, to the Baltic, or to the Caucasus. Иногда люди бегут из городов в деревню. Sometimes people escape from the cities to the country. Или to the countryside. Или to the village. Sometimes people escape from the cities to the country. Или to the countryside. Или to the village. Страны. Одни туристы ездят в Грецию, а другие на Кипр. Some tourists go to Greece, others go to Cyprus. Some tourists go to Greece, others go to Cyprus. Я хотел бы поехать в Финляндию и на Мальту. I'd like to go to Finland or to Malta. I'd like to go to Finland or to Malta. Стороны света. Когда мы едем в какую-то сторону света, то применяется то же самое правило. Используется предлог to, а не on. С востока на запад, с севера на юг. From east to west, from north to south. From east to west, from north to south. Подводя итоги употребления предлогов перед определением места, куда мы едем, почти всегда употребляем предлог to. Перед названиями городов, городских районов, областей, стран, а также сторонами света. Она переехала из Норильска в Иркутск. She moved from Norilsk to Irkutsk. She moved from Norilsk to Irkutsk. Автобусы курсируют в Раменки и на Арбат. Buses run to Ramenki district and to Arbat. Buses run to Ramenki district and to Arbat. Эта железная дорога ведет в Томскую область. This railway leads to the Tomsk area, or the Tomsk region. This railway leads to the Tomsk area, or the Tomsk region. Можно ехать на отдых на Балтику, горы и на Байкал. You can go on holiday to the Baltic, to the mountains, or to Lake Baikal. You can go on holiday to the Baltic, to the mountains, or to Lake Baikal. Иногда люди бегут из города в село. Sometimes people escape from the city to the country. Или to the countryside. Или to the village. Sometimes people escape from the city to the country. Или to the countryside. Или to the village. Я хотел бы уехать в Польшу, Германию, на Мальту или на Кипр. I would like to go to Poland, to Germany, to Malta, or to Cyprus. I would like to go to Poland, to Germany, to Malta, or to Cyprus. На северо-запад, на юго-восток. To the northwest, to the southeast. To the northwest, to the southeast. Как настоящему британцу, мне это сказать легко. Но в этом случае английский проще русского. Ну, может быть, в теории. А на практике учение предлогов в чужом языке никогда не просто. К тому же существует исключение. За глаголом arrive ставятся предлоги in, или at, а не to.
Поезд приехал в Воронеж. Автобус прибыл в Красноярск. The train arrived in или at Воронеж. The bus arrived in или at Krasnoyarsk. The train arrived in или at Воронеж. The bus arrived in или at Krasnoyarsk. Не забудьте дать мне большой палец вверх, прокомментировать мое видео и подписаться на мой канал. Спасибо за внимание и приглашаю на следующий раздел этой серии. До встречи!